Hello. Good morning, all. Good morning. Good morning, Abhirami. Good morning, all. Good morning. Good morning. Hello. Yes. Good morning, Surya. Good morning, Nihita. Good morning, Tirza. Good morning, all. So, if you're watching this video, please do like our video. Please do like. Good morning, Anjana Badra. Good morning, Anina. Yes. Good morning, Fatima. Yeah. So today we are going to have discussion on audit of banks. Audit of banks. So audit of banks ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡു സം പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഡി പി കാൽക്കുലേഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് അറ്റംപ്റ്റ്. പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്തവണത്തെ ആർ ടി പിയിലുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എം ടി പിയിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡി പി കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഡ്രോയിങ് പവറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും പ്രൊവിഷൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്തവണത്തെ ആർ ടി പിയിലും ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എം ടി പിയിലും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്, we'll start doing the question. Yeah. We'll start doing this question first. Okay. I hope you can see the question right now. I hope you can see the question right now. Yes. Yes. So let's try to read this question. While verifying the provision of advance of both of a branch of HFC Limited, HFC Bank as a part of statutory branch audit, sir, why are you not giving important topics of audit similar like SM? Only 7 to 8 days left for Jan exam. I will tell you why. Okay, it's very difficult to pick a particular topic in audit, and moreover, it's SM is comparatively easier, to be honest. SM na आगे 5 chapters just 5 chapters, so it's very easy to pick the important topics. Whereas in audit, it is very difficult to pick. At least, like, to say these are the important standards, it's also very difficult to pick. And moreover, if you are someone who really wants to score 60 plus or 70 plus in audit, you have no other option. You have to go for 100% syllabus coverage. FMSM means SM is only 50 mark, right? So in audit, if you really want to score at least
above 60 plus, you have to, you should be able to write at least for 100 marks. Okay, so the moment we put expected question, there's a tendency in the students where they will cover only those topics. Okay, but I will be putting some high priority areas video today itself. Today you will get, okay, today it's 20th December, today you will get the video. Okay, Vishal, yeah. So at least tell some important standards. Important standards, I guess I have already said in my focus batch. Anyway, I will make a video regarding the same, and I will be posting the video today itself. Today you will get some important standards. Okay. For time being, you can note down some important standards right now itself. From 200 series, definitely 210. Then SQC1 is important. Then from 300 series, I'm expecting SA 300 chapter 2. It's Pakka sure, no need to ask because it's a standard from. I will just mark some standards here. Okay. 200 SA 210 is important. 220 SQC1. Okay, specifically leadership. Please go through this topic, leadership quality. Okay, leadership quality is very important. Then SA 330 is important. 300 is a pakka sure question, right? Every attempt they will ask for 10 to 12 marks. Every attempt they will ask for 10 to 12 marks. 300 means your chapter number 2. Chapter number 2 is such a simple topic and such a simple chapter. I have already listed all the questions from chapter 2 that you need to learn in my focus batch. Please go through all those questions. That's it. Okay. Then 315 again, 100% sure question. Automated environment, you can expect one question. Pakka sure you can expect. Internal control, you can pakka sure you can expect one question. Then I'm expecting question from 450 in our question. That is only two question. Please go through that two question. Only that is, it's a very small standard. I say 450. Hardly we take 15 minutes for that standard. Okay, so that is only two question from the standard. Please go through that two question. We are done with that. Okay, then in 500 series, 560 is important. Subsequent event is important. 570 is important. 580 is important. 550 is important. 550 related party, a very small standard, very small standard. Please go through it. 550, that is hardly five questions. Okay, and that is a new questions from SA 550, like what are the areas where related parties, RMM is high. Related party transaction risk of material misstatement high. Okay, mention few areas. Please go through that question. That question is important. Then related party relationship കാണിക്കുന്ന ഒരു question ഒരു ബോക്സിനകത്ത്. That question is also very important from SA 550. So those two questions are new type of question from SA 550 which not yet tested till date. So please go through SA 550. Then SA 610 is important. 710 is important. 701 I'm not expecting. Key audit matters. Key audit matters already they have tested in the last two attempts. So I'm not expecting from key audit matters. So please go through 710 and 610. Then what? Yeah, these are some of the few standards. Right now I have quoted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 standards I have quoted here. Please go through this. For this is just for time being, Vishal. You can just go through these standards. Remaining, I will be uploading a video today itself. Okay, fine. Yes. Now let's try to do this question. So before doing this question, let's just discuss the theory once and then come back and do this problem. Okay, let's just do the theory once and then we will do the question. Okay, can you please tell me the provision computation? Provisions. Provision percentage പറ. Provision percentage. We have discussed this, right? We have discussed this. So substandard ആണെങ്കിൽ 15%, D1 ആണെങ്കിൽ secured portion, unsecured portion, D2, D3 എത്രയാ? 25, 100, 40, 100, 100, 100. Loss asset ആണെങ്കിൽ 100%. I hope you remember this provision percentage. This is the basic thing. Even if you have not learned the bank audit chapter, please make sure you are comfortable with these percentages. Okay, substandard ആണെങ്കിൽ 15% നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ വെക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലോൺ അക്കൗണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത ലോൺ, ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള NPA കാറ്റഗറിയിൽ വന്നാൽ 15% പ്രൊവിഷൻ വെക്കണം. ഡൗട്ട്ഫുൾ വൺ ആണെങ്കിൽ സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ്റെ 25, അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷന് 100, secured portion 25, unsecured portion 100, D2 ആണെങ്കിൽ 40, 100, D3 ആണെങ്കിൽ 100, 100, loss ആണെങ്കിൽ 100. Okay, this is a very simple thing that you should keep in mind. I hope you have already covered the topic. Now see a mini notice that
credit facilities consisting of a term loan to JT Limited have been classified under D2 category. D2 category. They have said D2 category. D2 category means what is the provision? What is the provision percentage? 40% for secured and 100% for unsecured. Okay. Now, the outstanding balance is 150 lakhs. Security amount is 100 lakh. The branch has made provision of 75 lakh. Is this provision proper? So that is 150 lakh, out of which 100 lakh is secured and remaining 50 lakh should be unsecured, right? This is secured portion, this is unsecured portion. So ഇതിന്റെ 40%ഉം ഇതിന്റെ 100%, അതായത് 50 plus 40 90 ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ? 90 ആണ് വരേണ്ടത്. Okay, so our വെച്ചത് 75 lakh ആണ്. So the provision percentage, the provision made by the branch is not proper. The provision made by the branch is not proper. Okay, see, this is very simple. They have already said it's D2 category, and we know in D2 category secured portion, unsecured portion. What is the secured portion percentage? 40%. What is the unsecured portion percentage? 100%. What is the amount of loan? 150 lakh, out of which 100 lakh is secured portion, and so remaining 50 lakh should be unsecured portion. So 100 lakh into 40% is 40 lakhs. ഇതിന്റെ 100% is 50 lakhs. So if you combine both, you will get 90 lakhs. 90 lakhs is the provision you are supposed to make. So the provision made by the bank is not proper. Am I clear to you? Are you comfortable with this question? Is there anyone who want me to explain more about this question? I hope this question is very simple question. This is a very simple question. So please make sure you are comfortable with these type of question. I am expecting a question from provision computation. I am expecting a question from provision computation. Please make sure you are comfortable with this topic. Clear? Provision computation ഈ ഒരു question okay ആണോ? Yes sir. Got it sir. Yes. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കണേ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നന്നായിട്ട് നോക്കി വെക്കണേ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ. പ്രൊവിഷൻ, നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തീർത്ത ശേഷം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ബാങ്കിൽ വരുന്നത് ദിസ് വൺ. Similar question, very similar question, very similar question. Okay, if you do these two questions, I guess you are somewhere okay to do any question. Okay, you are somewhere okay to do any question. Okay, next topic is, see, let's read. Here it is D1 category. Okay, it's D1 category. Outstanding balance is 50 lakh. Value of security is 40 lakh. Okay, so it's D1 category. D1 means secured portion, unsecured portion. Secured portion 25% provision. Here 100%. So what is the outstanding balance? 50 lakh, right? Yeah, 50 lakh is the outstanding balance. What is the secured portion? 40 lakh. So remaining 10 lakh should be unsecured portion. So what is the provision they have to make here? 10 lakh they have to make. 40 lakh into 25% means 40 into 50% 20, so 10 lakh. So total provision they have to make is 20 lakhs. Right? So what is the provision they have made? They have made only 7.5 lakhs. So the provision made by the branch is wrong. The provision made by the branch is wrong. I hope this topic is clear. I hope this topic is clear. Provision computation set ആണോടാ? Yes sir. Clear, right? Gopika Tipai, ready, right? Clear? Surya? Yes. Yes. So this is very simple topic. From this is one area which I am expecting a lot. Provision computation ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക്, പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്. ഇനി പ്രൊവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. This is too basic, very simple question. Okay, and this question may ask for 4 to 5 marks, 3 to 5 marks. Okay, so please പഠിക്കാതെ പോയിട്ട് നശിപ്പിക്കല്ല മാർക്ക്. ഈസിയാണ്. ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഈസിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ജസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എത്ര പെർസെൻറ്റേജസ്? സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ 15%, D1 ആണെങ്കിൽ 25, 100, D2 ആണെങ്കിൽ 40, 100, D3 ആണെങ്കിൽ 100% വെക്കണം. ലോസ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ 100% വെക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ലോസ് അസറ്റ് either you have to keep 100% provision or you have to write off. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പ്രൊവിഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 to 4 മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ മാർക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു, റൈറ്റ്?
Got it? Yes. Now we'll move on to drawing power computation question. Drawing power computation question. Again, very simple question. Drawing power computation. We will do one simple question, then we will go for some hard one. Okay. This is a simple question. Okay. Before that, if provision computation, the one of the main mistake most of the students do is they will compute this 20 lakh and they will stop the answer that. See, you should answer to the question. Even if you have done this much, and if you are not given the conclusion here, you are not going to score full marks. Maybe out of 3 you will score only 1 mark. Okay, so this is one of the biggest problem most students do, because here the question is the provision made by the branch proper? That is the question. They are not asking you to compute the provision. They are asking you, is the provision made by the branch proper? So you have to write the conclusion that the provision made by the branch is not proper. It should have made the provision of 20 lakh instead of 7.5 lakh. If you're not writing this conclusion, you're not going to score marks. So please note down somewhere, conclusion for provision computation is important. Note down somewhere, please note down somewhere, conclusion for provision computation is important. Okay, you have already started making your notes, right? Where we have started making notes for writing MCQs. MCQs ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നില്ലേ? അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. This is very very important topic. This is very important topic. Please make sure you are comfortable with this topic. Write the conclusion. Now we will do some drawing power computation question. Very simple topic, drawing power. So before that, let's write the formula for drawing power. Drawing power computation. So drawing power computation of current assets in a model. So first we will go for stock in the figure and out. ആ സ്റ്റോക്കിനകത്തുനിന്ന് 100% നമ്മുടേതല്ലാത്ത എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫിഗർ വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും 100% എൻ്റേതല്ലാത്ത എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെസ് അൺപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റേതാവാൻ അതായത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെസ് ഡാമേജ് സ്റ്റോക്ക്, അതിന് വില കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, LOC ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വഴി നമ്മൾ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വരിക. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അൺപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഗെയിൻ അൺപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ if we owe rupees to bank or someone, so we have to delete that also. So you will get total stock amount. Okay, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് മാർജിൻ. Margin mostly it will be 25% margin. The percentage will be given in the question. Okay, the percentage of the margin will be, see here the margin percentage is given. If it is not given, stock 25%, debtors 40%. If the margin is not given in the question, then stock 25%, debtors 40%. So you will get drawing power for stock. Okay, now stock next we will go for debtors. ഡെറ്റേഴ്സിന് എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഡെറ്റേഴ്സും മൈനസ് ചെയ്യുക. ഡെറ്റേഴ്സിന് എമൗണ്ട് എടുക്കുക, ദറ്റ് വിൽ ബി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഡെറ്റേഴ്സും മൈനസ് ചെയ്യുക. ലെസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ്, ലെസ് 90 ഡേയ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. Sir, why this 90 days? NPA calculation of 90 days. Okay, so any debtor which remains overdue for more than 90 days, just minus it. Okay, just minus it. Then ineligible debtors, എല്ലാം മൈനസ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ്. അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ലെസ് മാർജിൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് ദ മാർജിൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, assume it as 40%. So you will get drawing power for debtors. Okay, so this is the format. Always memorize this format. Once this format is ready, then everything is easy. Then drawing power computation becomes very easy. Once the format is ready, then drawing power computation is very easy. Right? Good. Done.
Yes. Now, shall we do the problem? I hope you have noted down the format. If this format is ready, then everything is easy. This format, okay? The format is very simple. Stock എടുക്കുക സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക, ഡാമേജ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക, ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യോർ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് മാർജിൻ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡ്രോയിങ് പവർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഡെറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഎലിജിബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ്, ബാഡ് ഡെറ്റേഴ്സ്, ഓവർ ഡ്യൂ ബൈ മോർ ദാൻ 90 ഡേയ്സ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് വീണ്ടും മാർജിൻ മൈനസ് ചെയ്യുക. Remember one thing. See, margin percentage will be given in the question. If it is silent, if the question is silent about the percentage, then stock 25%, debtors 40%. Keep this in mind. Okay. Stock 25%, debtors 40%. Okay. Just keep this in mind. Okay. Yes. Now let's do the question. See, stock 50,000. Okay. Debtors 45,000, which includes 5,000 invoice 1711. 1711 means how many days? November, December 31, January 31, February 20, more than 90 days, right? So we have to minus this. Creditors means unpaid stock, right? Unpaid stock. Creditors means unpaid stock. 15,000. Okay. Now let's do the problem. See, just do the same formula. Okay. And the formula, ഇവിടെ 50,000 സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ അൺപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര? 15,000, റൈറ്റ്? 15,000 സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, 15,000 സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡാമേജ് സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, എൽഒസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്? 35,000. ഓക്കെ, 35,000, റൈറ്റ്? 35,000 എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര? 20%. ഓക്കെ, സോ 35,000 20% ഈസ് 7,000, റൈറ്റ്? 7,000 മൈനസ് ആക്കിയാൽ 28,000. Okay, so that is the drawing power for stock. Now go for debtors. Debtors in amount of 45,000. അതിനകത്ത് 5,000 അല്ലല്ലോ മറ്റേത്? I guess 5,000, right? Yeah, 5,000 is the debtors invoice 1711. Invoice 1711 means it is overdue by more than 90 days. More than 90 days അത് overdue ആയിട്ടുണ്ട്. Just minus it. Okay, so you will get 40,000. അതിനകത്ത് എത്ര നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ്? മാർജിൻ ഇസ് 50%. 50% ആണ് മാർജിൻ. മാർജിൻ 50% മീൻസ് 20,000 is the margin. So you will get 20,000 drawing power. Okay. So what is the amount? 20,000 and 20,000 means you will get 48,000 as the drawing power. You will get 48,000 as the drawing power. You can see here 48,000 as the drawing power. If you are comfortable till that, please comment yes. I have to say one more point. If you are comfortable till that, please comment yes. Please comment done. Please comment done. Any doubt anywhere, you can please comment in the chat box. Any doubt if you are having, you can comment. If you are clear with that, you can comment done or clear or something. There's the yes, done. Done. Good. Okay. Here, what you have to understand is here the drawing power is 48,000, but in the question they have given the sanctioned limit to be 45,000, right? Sanctioned limit to be 45,000, right? One thing you have to keep in mind: your drawing power will never ever exceed the sanction limit. Sanction limit is the maximum limit, right? Your drawing power will never ever exceed the sanction limit. So even if your drawing power is 48,000 and your sanction limit is 45,000, that means your drawing power has to become either equal to or less than sanction limit. So your drawing power is restricted to 45,000. See the last point. Sanction limit given is 45,000, where the drawing power is 48,000. So drawing power should be restricted to sanction limit 45,000. So one thing you have to always keep in mind: your drawing power will never exceed sanction limit, because sanction limit is the maximum limit you can have. Okay, sanction limit is the maximum limit you can have. So in the question, if the drawing power you computed is more than the sanction limit, if the drawing power you have computed is more than sanction limit, please make sure you should write that last sentence, that the drawing power should be restricted to sanction limit. Unless and until you write that sentence, you are not going to score good marks, full marks. Okay, unless and until you write that, you are not going to score full marks. Okay, yes, the drawing power should be restricted to sanction limit 45,000. Okay, clear? Yes, sir.
Yes. So please go through this format. This format is important. Format on the chaya. So just keep in mind this format. If this format is in your mind, you can score any question. You can mark, you can write any question from drawing power computation. Drawing power computation ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരി സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ്. സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അൺപെയ്ഡ് സ്റ്റോക്ക്, ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മുടെ ബാങ്കിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ ബാങ്കിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട്. ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തു. ഡാമേജ് സ്റ്റോക്കിന് അതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനകത്ത് മാർജിൻ മൈനസ് ആക്കുക. മാർജിൻ, no, it will be given in the question. 99.99% case margin percentage will be given in the question. If the question is silent, then stock 25%, debtor 40%. Okay. Then debtors also, bad debts minus here, overdue by more than 90 days minus here, ineligible debtors minus here. Then again margin minus here, you will get drawing power for debtors. If you add both, you will get drawing power. Okay. And please make sure your drawing power will never ever exceed sanction limit. So write down somewhere, drawing power will not exceed sanction limit. Write down somewhere, note down, notes. Okay, your drawing power will not exceed sanction limit. Fine. Yes. Now let's do about this question. Now let's do this question. Okay, right? Yes. Now let's do this question. TP Private Limited, a company. This one final question from drawing power computation. This is a standard question. If this question you are able to crack, that means you can crack any question from drawing power computation. This is the standard question. Okay, this is a standard question. If this question you are able to crack, that means you can crack any other question from drawing power computation. Let's do it. Okay, TEP Private Limited, a company engaged in obtaining rice from paddy, is enjoying a cash credit facility against hypothecation of paid stock and book debts, eligible up to 90 days, for a LMV value, LMV bank for 4 crore rupees. Letter sanctioning about credit facility, margins 25% on stock and 40% on debtors. So the percentage is similar to the percentage that we have mentioned earlier, 25% on stock and 40% on debtors. While preparing the stock statement, accountant calculates the value of stock to be 5 crore. So what is the stock value? 5 crore. So you can write down that. Stock 5 crore. Now what should we do? We have to delete everything, right? Ineligible item delete cheyyanam, including 1 crore of rice which was completely damaged. So damaged stock minus a, damaged stock 1 crore minus idu. Okay, so you get 4 crore. Debtors amount is 3 crore. So debtors amount is 3 crore, including 50 lakh outstanding for last 6 months. So ineligible debtors 50 lakh ആണ് പറഞ്ഞത്. 50 lakh. 3 crore means 0.5 CR. So you will get 2.5 CR. Okay. 50 lakh minus 50 lakh means 0.5 crore. Okay. Yes. Then what? Trade creditors outstanding is 2 crore. So outstanding debtors and unpaid stock and unpaid stock 2 crore. Other minus it. You will again get 2 crore. He calculates to be 3.30 crore. Okay. Now you got stock. Now you have to less margin. Margin minus here. Margin at 25%, right? 2 crore 25% is 0.5 crore. So you will get 1.5 crore DP. ഇവിടെ 2.5 crore ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാർജിൻ എത്രയാണ്? 40%. So 1. So you will get 1.5 crore. Okay. DP. So if you add both, you will get 3 crore. 3 crore is your answer. Yes. See, if you are having any doubt, you can ask me. Okay. I will just explain it once again. See, in the question, they have said stock is 5 crore. But out of the stock, 1 crore stock is damaged stock. See, they have said here, including 1 crore of rice, which was completely damaged. So you deducted that. Okay. So the outstanding is now 4 crore. Okay. Out of which creditors amount is 2 crore. They have given in the question the total creditors is 2 crore. So you deducted that also. So you get 2 crore now stock. Now you have to reduce the margin. What is the margin percentage? 25% is the margin, right? 25% of 2 crore is 0.5 crore. So you will get 1.5 crore. Okay. And in the question they have mentioned that the debtors amount is 3 crore rupees. Debtors amount is 3 crore rupees, right? So out of this debtors, almost 50 lakh debtors
is outstanding for the last 6 months. Last 6 months means more than 180 days, right? So we only need 90 days. So anything which is outstanding for more than 90 days should be deducted. So we deducted 50 lakhs. 3 crore and 50 lakhs by 2.5 crore, right? Then we reduce the margin. What is the margin? 40 percentage of 2.5 crore. If you do 40 percentage, you will get 1 crore. So you deducted 1 crore. 2.5 crore minus 1 crore is 1.5 crore. So if you add these two, you will get 3 crore. So what is the final conclusion? The drawing, what is the drawing power they have computed? They have computed to be 3.3 crore. So the final conclusion is the drawing power is not correct. The drawing power of 3 crore signifies the company can utilize the fund up to 3 crore against sanction credit limit. What is the sanction limit? 4 crore, right? In the question, they have given sanction limit to be 4 crore. Okay, so the drawing power computation is not proper. Here they have computed the drawing power to be 3.3 crore. That is wrong. Okay, fine. This is a standard question. This is a standard question. If you are done with this question, that means you can crack any other question. I hope this topic is clear to you. I hope this computation is clear to you. Yes. Right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. So we have done questions from drawing power computation as well as provision computation. These two questions are important. If you are someone who has not liked my video right now, please do like the video. Okay. Yes. Yes. Now we will go through some other topics. These are the some of the topics that you should keep in mind while you're doing bank audit. Now we have gone through provision computation. We have gone through what? നമ്മുടെ drawing power computation. Okay, so we'll just go through the question from MTP. MTP എന്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? MTP 1-നകത്തുള്ള ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? MTP 1, MTP 1-ൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റൻ ആണോ അതോ തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സി this is your MTP 1. This is your MTP 1, and just go through the questions. Even if you don't have time to go through the entire MTP, just go through the questions. Like what are the questions they have asked? See here, they have asked question from SA 330. We will discuss this question right now. Don't worry. SA 330 question. Okay. Again, test of control. Again, similar question. This is SA 300, preliminary engagement activity. I hope you know this question. There's a question, preliminary engagement activity. Okay. Then this is from SA 220. Okay. If you have attended my class, you might have know this ICE and ICSC. ICE. ICE question is this one. Okay. ICE, ICSC. Those who have attended my class might know this. Then from SA 500, that's a question, relevance and reliability. Please note down these topics. Okay. Even if you're not going through the mock test paper, no problem. Just note down these are the questions they have asked. Okay. First one, when TOC? This is the question. When we have to perform test of control? This is the question. When do we need this question? We will discuss right now. Right now, when we are discussing SA 330, you will be able to go through this question. Then here, preliminary engagement activity. Preliminary engagement activity. Then continuous of client relationship. Okay, ICE and ICSC. Those who have attended my class, ICE and ICSC. Okay. So the question here asked is ICSC, SQC1. Sorry, not ICSC, ICE, SA 220. Then what is relevance and reliability? Relevance and reliability. SA 500 question. Now they have asked completeness of inventory. Completeness of inventory. Okay. This question has already asked in September 25 exam. Completeness of inventory. So I'm not expecting this question.
Then this is from bank audit. This is from bank audit. Okay, this question is from bank audit. Okay, erosion in the value of security. Now let's just discuss this question. Since we are discussing bank audit chapter right now, let's discuss. Okay, erosion in the value of security. So what is this erosion in the value of security? So say for example, I ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആധാരം ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അസസ്ഡ് ഇസ് അസസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. Say for example 1 crore rupees, 1 crore rupees. Okay, so I took a loan of rupees. My loan outstanding balance is outstanding balance of my loan is, say for example, 80 lakhs. Okay, 80 lakhs. So this is the thing. Okay, so what is the value of security? What is the value of security here? 1 CR. What is the value of security? 1 crore rupees. What is the value of security? 1 crore rupees. Okay, just imagine this security's value has eroded. നമ്മുടെ വെച്ച സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കുറഞ്ഞു സാർ. അതെങ്ങനെ സാർ സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കുറയുക? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു വീടിൻ്റെ ആധാരമാണ് ബാങ്കിൽ വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ് ബാങ്കിൽ വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സ്ഥലത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് വന്നു വിചാരിക്കുക. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് വന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക, വില കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക? സാർ വില കുറയും സാർ. സി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയ, ദ land value will decrease, right? So now the value of security has decreased. It has decreased to less than 50%. Okay, say for example, now the revised value of security is, say for example, 45 lakhs. So the value of security has eroded more than 50% of the assessed value. നമ്മൾ അന്ന് അസസ് ചെയ്ത വാല്യൂടെ 50% കൂടുതൽ അതെന്തായിട്ടുണ്ട്, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്ലാസിഫൈ സച്ച് NP as doubtful category. See, erosion in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value of security is less than 50% of the value assessed. What is the value assessed in my example? Please comment in the chat box. What is the value assessed in my example? What is the value assessed? Come on, comment in the chat box, Tirza. Nasla, comment in the chat box. In my example right now, what is the value assessed? What is the value assessed of the security? ഞാനിപ്പോൾ അസസ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 CR, റൈറ്റ്? 1 CR, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പോൾ 1 CRന്റെ 50%, അതായത് 50 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ വീഴുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ വെച്ച സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഇറോഷനാണ്. ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞ് അന്ന് വെച്ച സമയത്തുള്ള അസസ്ഡ് വാല്യൂയുടെ 50% താഴെയാണ് കുറയുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം NPനെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്ലാസിഫൈ ആസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ കാറ്റഗറി. Provision should be made applicable to doubtful assets എന്നാ പറഞ്ഞത്. It should be straight away classified as doubtful category. Okay, yes, fine, yes. ഇനിയിപ്പോൾ അത് if it is കുറഞ്ഞ് if the value of security falls less than 10% of outstanding balance. What is the outstanding balance in my example? 80 lakhs. What is 10% of outstanding balance? 8 lakhs. Say for example, നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം 5 ലക്ഷം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ഭയങ്കര ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രോൺ ഏരിയ, നമ്മുടെ വെച്ച സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 10% ഓഫ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്, ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് ലോസ് അസെറ്റ്. അതിനെ ലോസ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, see, if the realizable value of security as assessed by the bank is less than 10% of the outstanding, then the existence of security should be ignored. Even if there is security, you don't consider it security. Existence of security should be ignored and straight away classify it as loss asset. So what are we supposed to do for loss asset? Either give 100% provision or write off. Just before I have said this, if it is a loss asset, either go for 100% provision or just write off. Okay, I hope this question is clear to you. Is there anyone who don't understand this topic? Please make sure you are comfortable with this. Okay, don't forget to write the definition of erosion. Erosion means gradual destruction or diminution of something that not prudent to following stage of asset classification. It should be straight away classified as doubtful or loss asset. Erosion the value of security should be straight away. If you're not writing this sentence, you're not going to get mark. You should straight away classify it as doubtful or loss asset. Clear, right? Yes. Okay, it's a case study question, right? So we'll go through the question also. Okay, so this is the question. Just go through the question. This is the question regarding bank audit. Okay, bank audit question on it. The one we have read right now, erosion the value of security. And the introduction it's a good question. Okay, so let's go through it. Okay,
During the audit of SITU Bank Limited, auditor reviews a loan portfolio and comes across the account of Mrs. Neem Tree Infrastructure Limited, which has an outstanding balance is 10 crore. So what is the outstanding balance? 10 crore. Okay, see, whenever these kind of questions come, first you write down whatever is given in the question. എന്തൊക്കെയാണോ question തന്നെ അത് just എഴുതാം. As per the question, given notes. Okay, so first എന്താ പറയുക, outstanding balance വന്നിട്ടുണ്ട്. Latest valuation reports indicates that the realizable value of security against loan is just 80 lakhs. Okay, so the value of the same security during the previous year was 6 crore. So earlier the value of security was 6 crore. Now as per the latest inspection report, the value of security is just 80 lakhs. So earlier previous RBI inspection പ്രകാരം എത്രയായിരുന്നു വാല്യൂ? 6 crore. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രകാരം എത്ര ആയിട്ടുള്ളത്? 80 lakhs. മീൻസ് എത്ര കുറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയട്ടെ. 6 crore 80 lakhs. So what is the 10% of outstanding balance? What is 10% of outstanding balance? 10% of outstanding balance is 1 crore. So our value of security has reduced less than 10% of the outstanding balance, right? So another addition in another borrower account with an outstanding balance of 5 crore, the realizable value of security is 40 lakh. Okay, so outstanding balance is 5 crore. Now the realizable value of security is 40 lakh. Okay, as an auditor, how should these two accounts be classified as RBI's prudential norms? Okay, so രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് RBI ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രകാരം 6 കോടിയായിരുന്നു, ഇപ്പം അത് 80 ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 5 കോടിയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്, റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് 40 lakh. വാട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു ഡു? സെയിം തിങ് വാട്ട് വി ഹാവ് റെഡ് റൈറ്റ് നൗ അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെയിം കേസാണ് അല്ലേ. യെസ്, realizable value of security is 0.8 crore is less than 50 lakh assessed at the time of inspection. Doubtful category, ഒരു മിനിറ്റ്. I have a small doubt in this Neem Tree Limited. അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്, കാരണം അതിനകത്ത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? Outstanding balance 10 crore എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So what is 10% of outstanding balance? 10% of the outstanding balance is 1 crore, right? 1 crore താഴെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? 80 lakh ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവിടെ. സോ ഐ ഗെസ് ദർ ഇസ് സ്മോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി വിൽ എനിവേ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റെഫർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നൗ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. First question. As a Neem Tree Infrastructure Limited, tell me what is your answer? Neem Tree Infrastructure Limited, come on. Neem Tree Infrastructure Limited, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? Come on, tell me. Neem Tree Infrastructure Limited question. Okay, അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് 10 കോടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 10 കോടി. വാട്ട് ഇസ് ദർ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ RBI ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രകാരം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? Yes, value of the security during the previous RBI inspection is 6 crore. The latest valuation report of RBI approved valuer indicates the realizable value of security against this loan is just 80 lakh. Okay, so 6 crore 80 lakh ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6 crore 80 lakh ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലടാ, ശരിയല്ലേ? യെസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ തോന്നുന്നത്? ലോസ് അസറ്റ് ആണോ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ് ആണോ? പ്ലീസ് കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. 6 crore ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ 80 lakh ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്. സോ ലെസ് ദാൻ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഹലോ, കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നീം ട്രീ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ യു ഫീൽ? I'm waiting for your answer. Come on. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? 10 crore, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി എത്ര കുറഞ്ഞു? 6 crore 80 lakh കുറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 50% ആണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവിഷനും വരൂല ഇവിടെ. ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 10% ഓഫ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്? 10 crore.
What is the outstanding balance? Yes. Yes. So same way, Gayatri Textiles Limited എത്ര വരുന്നത്? ഗായത്രിനകത്ത് എത്ര വരുന്നത്? 5 crore ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്. ഗായത്രി എത്ര വരുന്നത്? 5 crore ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്. റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി വുഡ് ബി 40 lakh. Realizable value of security is estimated to be 40 lakh. Okay. So what is outstanding balance എത്ര പറഞ്ഞത്? 5 crore. Realizable value of security എത്രയാണ്? 40 lakh ആണുള്ളത്. Okay. So നോക്കട്ടെ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് എത്ര ഗായത്രിനകത്ത്? 50 lakh. അല്ല 50 lakh 5 crore. 5 crore. റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 40 lakh. So it should be considered to be 5 crore outstanding balance. 5 crore 10% എത്ര വരുന്നത്? 50 lakh. So what is the realizable value right now? 40 lakh. Okay. Realizable value ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 40 lakh. So it's less than 10%. So it should be classified as loss asset. Okay. Any doubt in that? Gayatri Limited. Any doubt in that? Come on. Yes. And presentation is also very important, makale. Presentation is also important. First, you have to write the provision. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് പ്രൊവിഷൻ എഴുതില്ല. ദേ വിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ കം ടു വാട്ട്? നീമും ഇതും പറയും. They will straight away come to this one. Okay, they will not write the provision. Okay, fine. So you have to write the provision first. You have to write the provision first. Erosion the value of security full പഠിച്ച provision ആദ്യം എഴുതണം. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ആ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കൺക്ലൂഷൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രൊവിഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രൊവിഷൻ എഴുതിയ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏതിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ? ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. പിന്നെ ബാങ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, 300. സി ഐ ഹാവ് സെഡ് ഏർലിയർ ഓൾസോ 300 essay 300 ചാപ്റ്റർ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചാപ്റ്റർ 2 എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ചാപ്റ്റർ 2 ഐ ഹോപ്പ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ 2. Those who attended the offline class as well as those who attended the focus batch, I have given a list. Okay, ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു റിമെമ്പർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഓൾസോ ദാർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. ഒരു 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ those who have attended from IICM or Eagles, ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ. സോ ഇത് എഴുതാം. ഓക്കെ, this was there in the list. Please go through this topic. Okay, so this is nothing but the description of the plan. NTE of RAP, NTE of FAB, other planned audit procedure. Our topic ആണ്. Please go through that topic. Okay, പിന്നെ yeah, same thing. SA 500 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. SA 500 is one such standard which normally they used to ask at times. ഒരുപാട് തവണ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. SA 265 I'm not expecting a lot from SA 265. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, SA 265 നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെറിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഹാർഡ്ലി ഒരു 30 minutes നിങ്ങൾ എടുക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. SA 265 സി ആൻഡ് ഏജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സി ആൻഡ് ഏജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കട്ടോ. സി ആൻഡ് ഏജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി ആർ ആസ്കിങ് സി ആൻഡ് ഏജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സി ആൻഡ് ഏജിയുടെ പവേഴ്സ്, സി ആൻഡ് ഏജിയുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി ആൻഡ് ഏജിയുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. പ്ലീസ് സി ആൻഡ് ഏജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററീസാണ് ചോദിച്ചത്. സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി ആണ് കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് ചോദിച്ചത്. സോ സി ആൻഡ് ഏജ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പ്രൊപ്രൈറ്റി ഓഡിറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പ്രൊപ്രൈറ്റി ഓഡിറ്റ്, ഓഡിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡർ, ഓഡിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡർ. ഈ ഒരു 3-4 ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റിൽ ഈ 4 ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സി ആൻഡ് എ ജി ഓഡിറ്റ്, പ്രൊപ്രൈറ്റി ഓഡിറ്റ്, ഓഡിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡർ. ഈ 3 ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്. പിന്നെ അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി analytical procedure is one such area. SA 520 is one such area which is not yet tested from May 24. May 24 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചോദിക്കാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് SA 520.
Okay, SA 520 is one such standard which is not yet tested from May 24. May 24 മുതൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് this topic is important. അതുകൊണ്ട് this topic is important and you can see question in MTP1. MTP1 അകത്ത് SA 520 question ഉണ്ട്. Okay, SQC1 I have mentioned earlier, important ആണ്. Just പേര് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. Heal me. Okay, heal me. ആ full ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. Okay, then basis for opinion. Those who have attended my class, Sri, you remember Sri? Okay, stands on auditing, responsibilities of auditor, ethical requirement, evidence. Okay, please make sure you are comfortable with this. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ബേസിസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടാ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ. Either they will ask what are the content of basis for opinion. So you have to write three: standards on auditing, S for standards on auditing, R for responsibilities of auditor, E for ethical requirement, and E for evidence. Okay, three. Okay. Sometimes they will ask if you are providing disclaimer opinion, what is the changes in the basis for opinion? If you are providing disclaimer opinion, ഈ ഒരു പോയിന്റും വരില്ല. ആകെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ വരും ബേസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയനിൽ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി സേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. Okay, it is there in chapter number 8. I hope you have noted that. That topic is important. Please mark ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഒപ്പീനിയനിൽ ബേസിസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെ വരിക? ഓക്കെ, ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേസ് ഫോർ ഒപ്പീനിയനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്ലീസ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ദെൻ പി പിയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മനസ്സിലായി. ഐ ഹാവ് സെഡ് യെസ്റ്റർഡേ പി പി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, this is a good question. This is a good question. 5C. 5C. This is a very good question, Makale. This is a very good question. Explain the circumstance under which professional accountant may depart. ഇത് ഏതാ ടോപ്പിക് എന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ചാപ്റ്റർ 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. ചാപ്റ്റർ 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏരിയ. ചാപ്റ്റർ 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏരിയ. This one. Those who have attended the offline class, sure, I am damn sure നിങ്ങൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Damn sure നിങ്ങൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Those who have attended the offline class or online class, damn sure you have marked this topic. This is the topic. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. അവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. സി, വെൻ യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ്, ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ യു കനോട്ട് ഫോളോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. What are you supposed to do? If you are not able to follow standard, you have to perform alternative audit procedure. But even if you are performing the alternative audit procedure, you should be able to achieve the goal. Okay, see, how a situation may arise where specific procedure as required in standard would be ineffective. Standard പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. So at that time you will go for alternative procedure. In that case you have to document how your alternative audit procedure will help you to achieve the purpose of required procedure. Standard is asking me to go like this, but I am not able to go like this, so I am going like this. Even if I am going like this, I have to document how this alternative procedure will help me to achieve the purpose of required procedure. How it will help me to achieve the purpose of required procedure. See, again, I am saying, please do listen here for just 30 seconds. You will be able to get at least a little idea about the standard. See, while you are doing audit, when you're conducting audit, there will be certain situations where you are not able to work as per the standard. You are not able to situation may arise where a specific procedure in the standard seems to be ineffective. You are not able to act as mentioned in the standard. So when you are not able to do as per the standard, you will go for alternative audit procedure. Even if you are going for alternative audit procedure, you have to document how this alternative audit procedure will help you to achieve the purpose of required procedure. This is what my standard asking me to do. Standard is asking me to go like this. So this is the required procedure, but I am not able to go like this, so I am going like this. So how this alternative procedure will help you to achieve the purpose of this required procedure? You have to document, and you have to document also the reason for the departure. This question we have already covered in our offline class as well as online class. Please make sure you are comfortable with this question. So ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ. ചാപ്റ്റർ 1 എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആയത്. ഓക്കെ, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. യെസ്,
ദെൻ 705-ല് 705-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. മറ്റേ ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചാർട്ടിലെ ടോപ്പിക് ആയത് 705-ല്. ഒരു 705 നമ്മൾ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ടോപ്പിക് ആയത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഓഡിറ്റ് ഇഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് imposing limitations എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, we will request them to remove the limitation. If they are not removing the limitation, we will go and communicate to TCWG. If still we are not able to obtain evidence, provide disclaimer opinion. Our topic ആണ്, very simple topic. We have already discussed this in class 705-ല്. just go through it. Okay, പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. You remember we have already covered this topic. We have already covered this in the focus batch. Depreciation and amortization. Okay. Then SA 560 subsequent event, very, 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 very important standard SA 560. For this attempt, it is very, very important. Please go through the topic. Okay. Please go through the topic. This question, this question തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ SA 230 ക്വസ്റ്റ്യൻ. യാ, സിമ്പിൾ. SA 230 ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, അതന്നെ ഒരു 4 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. Just go through the topic. Okay. ഞാൻ ഇന്നലെ ജനറൽ MCQs MTP1 ജനറൽ MCQs ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We'll just go through that question right now. Okay. CM Meena is the statutory auditor of Glow Limited. Her husband has recently joined company as CFO. Her husband has joined means what kind of threat is that? Her husband has joined in the company means familiarity threat, right? Familiarity threat. CM Meena has undue dependence. Undue dependence means self-interest threat. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 11 കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഷീസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസ്. നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ വി കനോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ബിക്കോസ് സെക്ഷൻ 144 ഓഫ് കമ്പനീസ് 144 അല്ലേ? സെക്ഷൻ 144 ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സർവീസസ് നോട്ട് ടു ബി റെൻഡർഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? സോ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസ് കൊടുത്ത സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് ആവും. സോ ഏതൊക്കെയാ? ഫെമിലിയാരിറ്റി, സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൽഫ് റിവ്യൂസ്. ഫെമിലിയാരിറ്റി, സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, സെൽഫ് റിവ്യൂ. ഡി ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. During planning the audit of XYZ Limited, engagement partner realized that a complex valuation issue will arise. Accordingly, valuation expert is engaged early in the audit process to support the team. എടാ, ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഉത്തരമാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇതും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എയും കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, സിയും കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് എ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബിൽ മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു, Sir, I have actually noticed that ICA does not give question which comes in the recent attempts, MTP, which MTP specific attempt. What may be the reason? I have recently noticed that ICA does not give question which comes in recent attempts. See, this MTP, if they are asking the same question from MTP, then what is the purpose of keeping the test? What is the purpose of keeping the exam? Everyone will follow the same pattern, right? Everyone is going to study the MTP question itself. So there is no point of asking the same question. MTP is just for you to make sure whatever you have learned is correct. Your concepts are strong. It's just a practicing paper. Okay, they are not going to ask the same question. Maybe from the same standard they will ask. Say for example, SA 560, they have asked one question. They will ask some other question from SA 560. Okay, so if they are asked one question from SA 330, they will be asking some other question from SA 330. They are not going to ask the same question from SA 330. They're asking the same question. Everyone will study the MTP and go and write the exam, right? So they are not going to ask the same question. They will be asking some other question from SA 330 or SA 560. Okay, so MTP is not for you people to learn that some one question from this question is going to ask in the exam. It's not like that. MTP, you have to practice MTP just to make sure that your concepts are strong. Okay, and you can expect some other question from the same standard. If MTP they have asked a question from SA 560, SA 330, you can expect some other question from the same standard. That's it. Okay, Purvi J. Yes. So in this question, see this question number 14. They have said that during the planning stage, they have realized that complex valuation will arise. Accordingly, valuation expert was engaged in the process to the team to support the team. I personally feel option A is also correct because in option A,
coordination of the work done by others, such as experts. That point is correct. I have no objection in that. As well as this point also seems to be correct. Helps the auditor to identify and solve the potential problem on timely basis. So he identified a upcoming problem. That's a complex violation. So he involve the expert. Both points seems to be correct for me. Anyway, I say answer is most suitable answer is option A. If you're asking me, sir, why not option C? I don't have any answer. I have gone through some other faculties videos in the YouTube also. They are also not giving the reasons for the same. They are just saying, see, this is very simple. Option A, they have just marked option A and they have proceeded. I also don't have the reason if you're asking me. I also feel option C is also correct. Option D will never come. Option B വരില്ല. Option A യും C യും that's high probability of asking. Okay. Then here, question number 15. The company has defaulted on loan repayment and is unable to pay the creditors on time. Okay. Audit is having doubts over the going concern status of the company. Audit is having doubt over the going concern status of the company. Management refused to make any assessment and its going concern. Management is not making the assessment. Auditor is unable to obtain evidence. If the auditor is unable to obtain evidence, if the management is not going to make assessment, can we give unmodified opinion? Definitely not, because management has not made any assessment. Management has not made assessment. How can you give unmodified opinion? It does not have any impact on the man. No impact, as management is responsible for. Don't you think you have it? Management has not made the assessment. Don't you think it is going to have an impact on your audit report? Yes. So this is not the answer. Mention in the key audit matter. Wrong. Issues a disclaimer or qualified opinion. Yes. We have already learned this in SA 570. SA 570 reporting requirement. If the management is not making the assessment, or if they are not extending the assessment to 12 months, you have to give either a qualified opinion or disclaimer opinion, right? We have already learned this, right? I don't know where I have noted this. We have already learned this topic. See, unwillingness to make or extend the assessment, qualified or disclaimer opinion. So if you just go through these topic itself, you can write any question from reporting requirement, right? If the going concern assessment is appropriate, unmodified opinion. Going concern is inappropriate, but they have properly disclosed, unmodified plus emphasis on matter paragraph. Going concern is inappropriate, adverse opinion. Going concern appropriate, and if there is a material uncertainty and they have disclosed it, then unmodified opinion plus murg. What is murg? Material uncertainty relating to going concern. Okay. And if they have not disclosed, adverse opinion, qualified opinion. Okay. If the management is not making the assessment, or if they are not ready, if they have made the assessment, say for example for 6 months, minimum 12 months assessment should be done. They are not ready to extend the assessment. In that case also, you have to provide qualified opinion or disclaimer opinion. This question was tested right now. This question was tested right now in the MCQ. Okay. Fine. Yes. So we have gone through the topics. So initially we planned for, okay, just a second. Bank audit now, please make sure you are comfortable with this topic. Okay. This question, I guess it's from your RTP. Okay. RTP question. Please go through this question. Okay. This is this crop question, short term, long term crop. Okay. That question. So Mrs. JKL Associates started account of the statutory audit of Mrs. IBS Bank Limited for the financial year 24-25. During the audit, they observed that following items under interest income. Okay. Amount of rupees 5 lakh relating to short term crop, where the installment is overdue for one crop season. Short term crop, one crop season. We know short term crop, if the outstanding, if the amount becomes overdue for two crop season, we have to classify it as NPA, right? And in case of long term crop, it should be by one crop season. So the amount of rupees 7 lakh related to an advance guaranteed equally by Government of India and Government of Tamil Nadu, means government guaranteed advances, where the installment has become overdue for more than 6 months, right? So first one, short term crop. We know what is the provision for short term crop. In case of short term crop, we will classify it as an NPA only if the installment remains overdue for two crop season. This is the provision. Okay. Here it is said that only one crop season, right? So installment is due only for one crop season. So the account is not classified as NPA. So interest income of rupees 5 lakh can be recognized in the financial statement. Okay. So this is not NPA. This is not NPA. Okay. Because in short term crop, we have already learned this, right? Short term crop, what is the provision? What is the
provision if it remains overdue for two crop season, and in case of long term crop, one crop season. Please make sure you are comfortable with these topics. Okay, they can ask the same question again. Okay, then guaranteed. If advance is guaranteed by central government, it need not be classified as NPA until guarantee is invoked and repudiated. This is a good question. This is a good question. Okay, here both central government is also there, state government is also there. Here both central government is also there, state government is also there, right? Rupees 7 lakh relating to advance guaranteed equally by government of India and government of Tamil Nadu. So both central government is also there, state government is also. So you have to 50-50. You have to 7 lakh, 3.5 lakh for central government, 3.5 lakh for state government. See, just go through this answer. In the given case, the guarantee is shared equally by central government and state government. The installment is overdue for more than 6 months. The portion of loan guaranteed by central government is not to be classified as NPA as guarantees invoked and repudiated. Remaining 50% state government should be classified. Since central government guarantee നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, NPA ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, whereas state government guarantee should be classified as NPA since it is overdue for more than 90 days. So amount classified 3.5 lakh you have to classify it as NPA. Okay. See here 7 lakh rupees is equally guaranteed by central government as well as state government. Central government guarantee you don't no need to treat it as NPA. State government guarantee you have to treat it as NPA. Okay. This should be treated as NPA. Central government guarantee need not be treated as NPA. I hope you already know the provision. I hope you already know the provision. Please make sure you are comfortable with the provisions. Okay. This is a very simple topic. I guess we have already discussed these kind of questions in the class. Yes. Right? It's a very good question. This one is a very good question. RTP question on RTP Jan 26, I guess. Okay. RTP Jan 26. Please go through this question. This is a very good question. Okay. Where 7 lakh rupees amount is equally guaranteed by central government and state government. So if it is central government, even if it is overdue, no need to treat it as NPA. Just for income recognition purpose, you have to treat it as NPA. Means you have to record it on cash basis. Okay. If it is a state government, you have to treat it as NPA. You have to treat it as NPA. Okay. Yes. If it is more than 90 days, you have to treat it as NPA. Okay. It's already set more than 6 months. Okay. Yes. Fine. Yes. So just go through these questions. So we'll have the discussion today evening. Today evening, we will be discussing essay 330. Okay. So bank audit, please make sure you are comfortable with these topics. Okay. Fine. Yes. In our class, we have done this. Please go through this question. Question number 23. Question number 23. We will do this question and we'll wind up. Okay. It's already 7:50. We'll just do this question and we'll wind up. Okay. Audit of borrower client of the bank carried out bank's request to verify borrower's current assets. Okay. Audit of borrower client of the bank carried out at bank's request to verify borrower's current assets, means stock audit, right? Then limit up to which entity can withdraw from the sanctioned working capital, drawing power, statutory right of the creditor to set off or set off. Okay. See, this is very simple. We have already learned all these things. Okay. Now you have to just note, you have to give the answer. That's it. Okay. Creation of security in the bank by mere delivery of title deeds. Just you are giving the title deeds. Equitable mortgage. We have learned two type of mortgage, right? Equitable mortgage and registered mortgage. What is the difference in equitable mortgage and registered mortgage? Equitable mortgage, you will transfer the title deeds. Registered mortgage, you are not giving the title deeds. We are just signing the mortgage deed, right? So there is two type of mortgage: equitable mortgage and registered mortgage. Equitable mortgage, there will be transfer of title deeds. In registered mortgage, we will be just signing the mortgage deed, right? So here they are saying there's a delivery of title deed. That means equitable mortgage. See, this is set off. You remember the mode of creation of securities: mortgage, set off, assignment. What is set off? Set off means it's a right of the creditor to adjust the debit balance in debtors account against credit balance, right? That is set off. Then what is drawing power? The limit up to which you can withdraw, drawing power. Okay, from the sanction limit you can withdraw, drawing power. Okay. Then audit of borrower, auditor of the borrower client of the bank carried out at bank's request to verify the borrower's current assets. Okay. Stock audit. Very simple question, easy question. It's an easy question, and if you have not practiced this type of question, you will feel confused at the exam hall. Okay, just go through this question. Question number 23. If you are already having a question bank, please go through question number 23.
This question is also very important. This question is also a good one. Question number 18. Accounts regularized near the balance sheet date. Accounts regularized near balance sheet date. This topic was is tested in this question. Please go through this question. This question is important. Okay. Those who are having our question back, please go through this question. If you are not having, this is the past MTP question. Please go through it. We will just read the question once. Okay. Mr. Mahavir Associates is appointed as a statutory auditor of KBC Bank. During the audit, Mrs. Chandana, an article trainee, noticed that Siddharth Industries had an outstanding amount of 50 lakh as on 31st March. On March 29, company made a payment of 10 lakh, reducing the outstanding balance to 40 lakh. However, on April 4, the transaction has been reversed by 8 lakh. See, 50 lakh is as on March 31st, 50 lakh in the outstanding balance under. Okay, the company has made a payment of 10 lakh, reducing the outstanding balance to 40 lakh, and then again it has been reversed. So account, they are trying to regularize the account near to the balance sheet date 31st March picture account regular account no card. Instead of going slipping into NPA, they are trying to make that account as a regular account. You know what is regular account, right? On or before the due date, making the payment on or before the due date. So instead of slipping into NPA, their bank is trying to regularize the account. Accounts regularized near the balance sheet date, right? So I hope this topic is we have already discussed. Please go through this kind of topic. Okay, accounts regularized near the balance sheet date. Just go through it. For remaining questions, I guess everything is simple questions. Yeah. So this is all about today's class. Today we have discussed only about SA, I mean bank audit and MTP. We will discuss SA 330 today itself. Okay, no worries. We will discuss SA 330 today itself. Either I will upload a revision video of SA 330. Just go through. Even if you have not started SA 330 till now, just do the questions I mentioned in the video. Okay, in the video I will upload a revision video for SA 330. Just watch that video twice or thrice. That's it. That. Okay, just go through that video 2 times. That's it. Okay, then you will be able to understand few questions. Okay, only 3 to 4 questions is there from SA 330. Just 3 to 4 questions you have to learn. I will just show the questions. SA 330 means question number, chapter number 3, right? Yeah. So the very first question you have to learn is from SA 330, this one, designing further audit procedure. Okay, second question is this one, when will you perform test of control? This is the second question. Okay, third question you need to learn is this one, extent of test of control. Those who have attended our offline class, you might have noticed this. Okay, and then this is a 2 mark question, like timing of test of control, either at a particular time or throughout the period. Okay, then when will you use previous audit evidence? This is the fourth question. This is important question. Fourth question, almost done. This is fifth one. Fifth question, done. 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 Okay, so these are the 5 important questions from SAS 330. Please go through these 5 questions. Please go through these 5 questions. Okay, that's it. Done. So we are winding up today's class. It's almost 8 o'clock. I have another offline session at, I mean, online session at 8:30. So before that, I have to get ready also. So please go through these topics. SA 330 video will be uploading soon. Okay, fine. Thank you. Thank you all. Please like the video. Okay. Yes. Thank you all.